নমস্কার, আজকে তৈরি করব নাস্তা। এর জন্য প্রথমে নিয়ে নিতে হবে আটা, এরপরে ভিতরে দিয়ে দেবো লবণ, তারপরে চিনি দিয়ে দেবো, এরপরে দিয়ে দেবো তেল দিয়ে খুব ভালো মতো মাখিয়ে নেব। এরপর জল দিয়ে একটা ডোয়ের মতো তৈরি করে নেব। এরপর এভাবে লেচি কেটে নিতে হবে। এরপর নিয়ে নেব আলুগুলোকে সিদ্ধ করে নেব। এবারে আলুগুলোকে মেখে নিয়ে দিয়ে দিতে হবে লবণ, চিলি ফ্লেক্স, জিরার গুঁড়া, পেঁয়াজ ও মরিচ কুচি, 2টো ডিম, ধনিয়া পাতা দিয়ে পর খুব ভালো মতো সব একসাথে মিশিয়ে নেব। এরপরে লেচিগুলোকে বেলে একটু রুটির মতো তৈরি করে নিতে হবে। এর ভিতরে দিয়ে দেব আলুর পুর, এরপর পাশ থেকে জল লাগিয়ে এভাবে লাগিয়ে নিতে হবে।
এরকম প্রত্যেকটি তৈরি করে তেলে ভেজে নেব। এরপরে নামিয়ে নিলে তৈরি হয়ে যাবে মজাদার আলু দিয়ে নাস্তা।